this day a durable instance of political innovation regarding borders, geopolitics, populations, minorities, and ideology. It will be now up to the outstanding international lineup of speakers at this conference to enter into a depth international cross-disciplinary dialogue of the treaty and its provisions, its relevance today, and its role in the evolution of relations between Greece and Turkey, as well as the geopolitical balance within the wider region. Today and tomorrow, we shall have the opportunity to work through a well-structured and exciting agenda which revolves around the most interesting and rewarding aspects of the Lausanne Treaty. The conference will conclude with two panels which will set out to examine the significance and relevance of the Lausanne Treaty today through the lenses of Greek and Turkish academics and diplomats who dare to ask what it will take to sustain the Lausanne Treaty and make it the basis for a productive dialogue between Greece and Turkey. We're proud and honored to have you here, and we're looking forward to discussing an issue of extreme importance for the future stability and growth of the Mediterranean region. I sincerely hope that you will enjoy the conference. Thank you. Χαιρετισμός από την αυτής εξοχότητα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Opening address by Her Excellency, the President of the Hellenic Republic, Mrs. Katerina Sakelaropoulou. Κυρίες και κύριοι, με χαρά εγκαινιάζω σήμερα τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τα 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους διοργανωτές για την ανάληψη αυτής της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας και την πρόσκληση τόσο διακεκριμένων ξένων και Ελλήνων ομιλητών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και έναν εις βάθος προβληματισμό σε κέρια ζητήματα που σχετίζονται με τη διεθνή αυτή συνθήκη, η οποία συνεχίζει να έχει καθοριστική σημασία για την περιοχή και τον κόσμο. Η Συνθήκη της Λωζάννης είναι πράγματι μια συνθήκη ορόσημο, η οποία καθιέρωσε τα εθνικά σύνορα στη γειτονιά μας και στη Μέση Ανατολή, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης μετά τον καταστροφικό Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επέτειος των 100 χρόνων από την υπογραφή της συνιστά μια εξαιρετική ευκαιρία για να επιβεβαιώσουμε την ισχύ της και το σταθερό πλαίσιο που δημιούργησε, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί πυλώνα ειρήνης στην περιοχή. Αναμφισβήτητα, ένα από τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία της διάσκεψης της Λωζάννης, από την οποία προέκυψε η ομώνυμη συνθήκη, ιδίως από ανθρωπιστική άποψη, ήταν η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πράγματι, αυτή ήταν η μοναδική ανταλλαγή αυτού του είδους στην παγκόσμια ιστορία που πραγματοποιήθηκε δυνάμει σύμβασης μεταξύ κρατών. Από την ανταλλαγή εξαιρέθηκαν οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης και οι ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου, με τη συνθήκη να ορίζει ρητά το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων των δύο μειονοτήτων. Θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στην ακμάζουσα μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, σε λυπηρή αντίθεση με τη συνεχώς συρρικνούμενη ελληνική μειονότητα της Τουρκίας. Βέβαια, η Λωζάννη δεν διευθέτησε μόνο ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου, ο οποίος σηματοδότησε την καταστροφική αποχώρηση της χώρας μας από τη Μικρά Ασία και τη σκληρή μοίρα του ελληνικού πληθυσμού που διαβιούσε εκεί για αιώνες. Ως πολυμερής πράξη που υπογράφηκε από την τουρκική δημοκρατία από τη μία πλευρά και τις συμμαχικές δυνάμεις από την άλλη, η συνθήκη είχε ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς καθόρισε και συνεχίζει να καθορίζει τα σύνορα της Τουρκίας με τους γείτονές της, από το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου έως τις βορειοδυτικές παρυφές της Μέσης Ανατολής. Λίγες διεθνείς συνθήκες έχουν επιδείξει τόση ανθεκτικότητα όσο η Λωζάννη.
Τα κράτη που την υπέγραψαν, συνάπτοντας μια συνθήκη για τον καθορισμό των συνόρων και της εδαφικής κυριαρχίας, επεδίωξαν να επιτύχουν σταθερότητα και οριστικότητα. Οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της θα υπονόμευε αναπόφευκτα την ειρήνη και την ισορροπία που έχει παραμείνει αμετάβλητη επί έναν αιώνα. Εξάλλου, σύμφωνα με θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, οι συνθήκες που καθορίζουν τα σύνορα δεν μπορούν να λήξουν και δεν λήγουν. Ούτε μπορούν να αναθεωρηθούν μονομερώς από ένα συμβαλόμενο μέρος, χωρίς τη συνένεση των άλλων. Δράτω με τις ευκαιρίες να επισημάνω ότι η οριστική εδαφική διευθέτηση αποτελεί τον ίδιο τον ακρογωνιαίο λίθο της συνθήκης. Μόνο πάνω σε ένα τέτοιο στέρεο θεμέλιο μπορεί να διατηρηθεί η φιλία μεταξύ των λαών και η ειρηνική συνύπαρξη των κρατών. Καθώς ο αναθεωρητισμός, ο εθνικισμός και η παράνομη επιθετικότητα κάνουν τη δυσίωνη εμφάνισή τους για μια ακόμη φορά στην Ήπειρό μας, παραμένω βέβαιη ότι αυτή η διάσκεψη θα φωτίσει την κληρονομιά της Λωζάννης ως προτύπου για την οικοδόμηση της ειρήνης, που μπορεί επίσης να εμπνεύσει εμάς και τους άλλους στο μέλλον. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. Ευχαριστώ. Χαιρετισμός από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Λουκά Τσούκαλη, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. By the Professor Lukas Tsoukalis, National Kapodistrian University of Athens, President of the Board of ΕΛΙΑΜΕΠ. Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Your Excellency, Madam President of the Hellenic Republic, distinguished guests, ladies and gentlemen. This year, as we all know, marks the 100th anniversary of the Treaty of Lausanne. The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, better known by its acronym ΕΛΙΑΜΕΠ, has joined forces with the National and Kapodistrian University of Athens to organize this conference, and I'm delighted we have done so. The conference brings together prominent speakers from Greece and Turkey, other countries as well, who will engage in a dialogue, take stock of the legacy of the treaty, and hopefully also draw lessons for the future. The Treaty of Lausanne was first and foremost a peace treaty that followed a world war. It also came very soon after a long and bloody war between Greece and Turkey, and it was preceded by an agreement for the exchange of populations between the two countries, which was obviously an extremely painful experience for the more than 1.5 million people directly involved. The treaty established borders and laid the foundations for peaceful coexistence between our two countries. No small achievement, given our turbulent and partially shared history. The two countries took a big step further by signing a friendship agreement in 1929. Later, Greece and Turkey found themselves on the same side of the new fence created by the Cold War. Being on the same side of a much bigger fence surely helped our bilateral relation. Both countries became members of the Atlantic Alliance, and both shared the same European aspiration. Yet, this was not meant to last forever. While Greece became a member of the European Community, as it was called then, in 1981, and now a member of the European Union of 27, Turkey has been a candidate for membership since 1999, with little progress in its accession negotiations. In recent years, Turkey has also become a rather idiosyncratic, this is a Greek word, member of NATO. Our bilateral relationship has had many ups and downs. Alas, it has been mostly on the downside
in recent years, with only short, bright intervals. Sometimes we have indeed found ourselves on the brink of war. To jaw is always better than to war. This is an old saying known to people who study international relations. It means that dialogue is always preferable to war and warmongering. But dialogue requires moderation and perseverance from all sides. It requires respect for existing agreements and treaties. It also helps if those directly involved try to put themselves, even occasionally, in the other's shoes. Admittedly, this does not come naturally to many people, politicians included, who may be tempted to score nationalist points at home. If dialogue is indeed difficult, let us always bear in mind the alternative. And let us also look around in our wider region and further afield to remind ourselves of the awful things that come with war. We should draw lessons from our two great statesmen of the previous century, Eleftherios Venizelos and Kemal Atatürk, who, by reinventing themselves, they had the courage and the foresight to look beyond the ruins created by war. And in so doing, they established the basis for peaceful coexistence between our two countries. I should like to extend a warm welcome to all our participants. A special welcome, if I may, to those who came from other countries. Welcome to Greece, welcome to Athens. I wish you all a very successful and fruitful conference. May I also encourage you to dare think out of the box. It helps sometimes. Thank you very much for your attention. Πέρας της τελετής έναρξης του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.